Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von MTA Journal, dem Nachrichtenmagazin der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Jeden Montag berichten wir über die neuesten Aktivitäten rund um die Gemeinde. Wir beginnen unsere Sendung wie gewohnt mit der Zusammenfassung der letzten Freitagsansprache seiner Heiligkeit Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, dem weltweiten Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat. In der Freitagsansprache ging seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, auf die erfolgreiche Jahresversammlung, die Jalsa Salana in Deutschland und die damit verbundene positive Berichterstattung in den Medien ein. मीडिया के ज़रिए से इस साल जर्मनी में कुल 13 मीडिया आउटलेट्स जलसा की कवरेज दी और इस साइट्स पर भी इसके अलावा जर्मनी के अलावा इटली, चीन और स्लोवाकिया के ऑनलाइन अखबारात में भी खबरें दी। इनके अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ 26 लाख अफराद तक पैगाम पहुँचा। रेडियो और रिलीजन के ज़रिए से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम आते रहे, उसके ज़रिए भी उनका ख्याल है कि इस हफ्ते तक जारी रहेगा और 1 मिलियन लोगों तक पहुँच जाएगा। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भी रिव्यू और रिलीजन का जो मैंने जिक्र किया चल रहा है। MTA अफ्रीका के ज़रिए से जो तारुफ़ों में हासिल हुआ अफ्रीका में, वहाँ भी जलसों के प्रोग्राम दिखाए गए और जलसा जर्मनी के हवाले से रिपोर्ट्स बनाकर जो भेजी गई थी, वहाँ घाना के नेशनल टीवी ने दिखाई, गैम्बिया के नेशनल टेलीविज़न दिखाई, रवांडा के नेशनल टेलीविज़न ने दिखाई, सिएरा की नेशनल टेलीविज़न ने दिखाई और युगांडा की टेलीविज़न ने दिखाई। अल्लाह ताला के फजल से उसी पैमाने पर जमात का तारुफ भी हुआ दुनिया में इस जलसे के हवाले से। अल्लाह ताला हर लिहाज से बरकत फरमाए। Liebe Zuschauer, die komplette Freitagsansprache samt deutscher Untertitelung sehen Sie wie gewohnt auf unserem YouTube-Kanal muslimtv.de. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen der vergangenen Jalsa Salana in Deutschland und den damit verbundenen Aktivitäten seiner Heiligkeit hier vor Ort. Wir haben für Sie eine kleine Zusammenfassung diesbezüglich vorbereitet. Seine Heiligkeit traf während seines Aufenthaltes in Deutschland im Allgemeinen und während der Jalsa Salana im Besonderen mehrere Delegationen aus der ganzen Welt. Why do you think Islam is probably more attractive than Christianity to people? Like, why do they switch? Why they are switching from Christianity to Islam? You see, all the religions are from God, the Almighty. We believe that there were prophets in every nation, in every people, since the existence of this world. Yes? So, and God sent His prophets in different nations, and according to our belief, and it is in the Bible as well, that Jesus Christ said, I have come for the lost tribe of Israel. So, and Bible never claimed that it is for the whole universe. And according to our belief, we believe, and it is the claim of the Holy Quran, that this is the last book of law of God. And the Holy Prophet was sent for the whole of mankind. It has been mentioned in the Holy Quran that the Holy Prophet has been sent for the whole of mankind. And this law and the Sharia is the last Sharia from God Almighty till the end of the day. Right? So, this is what we believe, that since all the prophets were from God and all of them prophesied for the coming of the last prophet in the latter days, and according to our belief, that prophet was the founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and according to our belief, Quran is the last book of Sharia, last book of law, and it is the only book which claims that this
book of law is for whole of the mankind till the day of judgment. So this is what we preach. Those who accept, they are welcome. Those who do not, we don't have any disregard for them in our heart. Quran categorically says that there is no compulsion in religion. Although whoever holds whichever religion they want, they can hold. Despite the fact that now the truth has been manifested from the wrong, the right has been manifested from the wrong. So this is what we present before the people, and those who like this message, they accept. Those who do not like, even then they are our friends, they are human beings, and we regard human beings. Right? Auf der Pressekonferenz anlässlich der Jalsa wurde seine Heiligkeit nach den Rechten der Frauen gefragt. Could you say in how far the role of men and women in a community should differ, or what kind of roles they take in the community? In Islam, we are a religious community. One thing you must remember, the basic point is we are a religious community. And we have to follow the religious teachings. We have to follow our holy book. That is the Holy Quran. We have to follow the traditions and the saying of the Prophet of Islam. If you don't follow, then it means you are deviating from the basic teaching of your religion. Now, secondly, Islam has established the rights of women ever since its inception. Right? In the olden days, or even just a century ago in Europe, in the Western world, the women's rights were not being given. The woman was not entitled for the inheritance of their parents. She was not having the right of vote, and so many other things. Islam established that woman has the right of inheritance. Islam established that the woman has the right to get divorce if she is not happy with the husband, as the husband has. Islam establishes that whenever a girl is going to marry, she can marry of her own choice, of course with the consultation of their parents. They can tell them. And there are so many other laws which establish the rights of women. And that is what in our community is. You can see the separate hall, and all those facilities have been given to the women's side. Tomorrow they will hold their own function where women will speak, the women speakers will give speeches, and I will also deliver one speech there in the women's section. So Islam says that this is your work and liability, and this is men's liability, this is women's liability. These are the duties which have to be discharged by the men, and these are the duties discharged by the women. So accordingly we do this. And my philosophy is another thing, that if women work without the shade of umbrella of men, they can flourish better than men. Right? This is why you can see this girl sitting beside you is much more better speaker than so many of our men. Am zweiten Tag der Jalsa Salana hielt seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, 2 Ansprachen. Zum einen auf der Frauenseite und zum anderen vor externen Gästen. Darüber hinaus traf seine Heiligkeit weitere Delegationen, darunter eine große Gruppe arabischer Ahmadi-Muslime. Die arabischen Ahmadis zeigten seiner Heiligkeit viel Liebe und Aufmerksamkeit. Ein Mädchen trug sogar das Qasida vor. يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطاء يا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف حمد إحسانه
يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسعى الورى إنكاره. जज़ाकल्लाह इतना स्टेमिना था इसका जज़ाकल्लाह Are you Arab? My father is Arab. अच्छा I once heard you saying during a mulaqat on MTA that if one does not attend the congregational Fajr or Isha prayer, then he's a munafiqun. No, I did not say you are munafiq. I say you are not discharging your duty towards your Creator, your Allah Ta'ala. All right, sorry. Right? I can't say you are munafiq. Okay, then I understand wrong, sorry. But like when one leaves... And anyway, you should not leave prayers. If you don't have the access to the mosque or the center, then at least you can offer your prayer on time at your home. Das Highlight des letzten Tages der Jalsa war die Bai'at-Zeremonie, das sogenannte Treueeid. Auch am Sonntag gewährte seine Heiligkeit einigen Delegationen eine Audienz mit ihm. Darunter neu konvertierte Ahmadi-Muslime und Gäste aus aller Welt. Ein Teilnehmer fragte seine Heiligkeit nach der Bedeutung hinter dem Motto Liebe für alle, Hass für keinen. We don't have any enmity, any grudge, any jealousy for any one person in our heart. So we are open and we spread this message that you love each other. And the standard of love and the definition of love is different for each other. When you sympathize somebody who's your enemy, then even then that is love, because you are not going to create some problem for the person, or you are not going to take revenge from the person, or you are not going to attack the person. So if you understand this thing, that peace and harmony and love is the teaching of God the Almighty, who has sent all the prophets, all the religions, then we can all live amicably, peacefully. And this is the teaching of Jesus Christ as well, that you must live harmoniously, peacefully, so that you can follow the true teaching of Jesus. So this is our message, and this is what we spread, and this is the only thing. It's a matter of understanding. If you understand that what is religion and what religion wants from you, then you can create love and harmony. If you don't understand, then there are so many people who hatch envy and enmity in their heart, so they cannot live together. So if I have understood your question well, that this is the only thing, that is a matter of understanding and seeing in which perspective you are taking the religion. If you think the religion is for the sake of peace and love and harmony, then you can live in this way. If you think that your religion is just to take revenges and put troubles to others before others, then you cannot live together. Seine Heiligkeit stand den verschiedenen Delegationen unermüdlich Rede und Antwort, verbreitete die friedlichen Lehren des Islams und hörte sich geduldig die Fragen der Anwesenden an. Der Aufenthalt seiner Heiligkeit in Deutschland war ein weiterer Beweis seines unermüdlichen Einsatzes für den Islam und seines Dienstes an die Menschheit. Ja, liebe Zuschauer, das war nur ein kleiner Einblick in die Aktivitäten seiner Heiligkeit während der Jalsa Salana hier in Deutschland. Wenn Sie mehr sehen möchten, dann besuchen Sie unseren YouTube-Kanal muslimtv.de. Dort finden Sie neben den inspirierenden Ansprachen seiner Heiligkeit weitere Reden und die komplette Berichterstattung der 3-tägigen Jalsa Salana am vergangenen Wochenende hier in Deutschland. Sie können uns auch gerne auf Facebook und Twitter folgen. Auch dort heißen wir muslimtv.de. Und wenn Sie mehr über die Ahmadiyya Muslim Jamaat erfahren möchten, dann besuchen Sie uns online unter www.ahmadiyya.de. Bleiben Sie gesund,
bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.